guys, it's me Pat and welcome back again to another tutorial. For today's video, this is the 4th episode of our Java Taglish series for absolute beginners. Now in this chapter, this is just a continuation of our chapter 2 which is about variables and data types. But this time around, we are going to discuss about string and character. Now, itong mga string and character, tinatawag ko na textual data types. Kasi ito yung madalas na ginagamit pag nagtatype tayo or nagde-declare tayo ng mga values when it comes to text. Or ito yung mga letters, words, sentences, and etc. Now, we have here character. So, yung character from the word itself, ibig sabihin lang nun, ini-store niya lang ay isang single character. Pwede itong small letter, capital letters, and etc. So, in order to do that, kailangan yung mga character na yun ay naka-enclose dito sa ating single quotation mark. While this one naman, sa string natin, ito yung mga groups or sets of characters. So, for example, mga words na yan, mga sentences, and etc. na naka-enclose naman sila dito sa ating double quotation marks. So, para mas maintindihan natin yung concept ng character at string at kung paano sila i-declare at initialize, let's try this example sa ating IDE. Now, in order to declare yung character, ang kailangan lang natin would be char or char na tinatawag. Tapos, yun yung data type na tinatawag natin, hindi siya buo na character talaga na spelling, ito lang. Tapos, yung ating variable name na again, kailangan pasok dun sa ating naming convention. So, sabihin natin ito ay char1, tapos ganito lang siya i-declare. Kunwari, P. Ayan. Again, this is yung ating declaration at ito naman yung ating initialization. So, kapag nalilito pa kayo sa dalawang concepts na to, make sure na i-check nyo yung aking first video about variables and data types, which is yung discussion natin about integer, okay? So, try natin i-run to. System.out.println para ma-print yung character na yan at char1 or char1. Automatic, dapat ang output dyan would be letter P, okay? So, kapag niran natin yan, makikita nyo na ating output would be letter P, okay? Now, let's try this next example. What if nagprint naman tayo, sabihin natin char2, ng iba naman letter, sabihin natin letter A, na malaki. So, may error kaya dyan or tatanggapin yan? Automatic, syempre, at obviously, dapat tatanggapin yan kasi tama naman yung ating syntax. Wherein, ito, isang single quotation mark lang at isang character lang yung nasa loob. So, kapag inan natin yan, that would be char2. Tapos, i-print natin yan, dapat P at A yung lalabas. Okay? So, ganyan lang yung pagde-declare at initialize natin sa character. Now, what if sa string naman? So, sa string, ganito naman ang kanyang data type. Dapat caps lock yung una niyang letter. So, sa lahat ng data types, yung string lang yung laging may ganito na caps lock. So, lagyan din natin yan ng variable name, which is string1. Tapos, kanina, sinabi ko na enclose siya sa double quotation marks. So, ganun lang gawin natin dyan. Okay? Tapos, sabihin natin, hello world. Okay? So, kapag print natin yan, dapat ang lalabas dyan would be hello world. Okay? Ayan. Okay? Now guys, what if ganito naman yung ating string? Sabihin natin ito ay string 2 at inside yan would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na numbers. Magpiprint pa rin kaya itong string 2 na to kahit numbers yung laman niya. Whereas kasi yung string, kapag sinabi kasi yung string, more on words, letters, sentences siya. Tingnan natin. So, tingnan natin kung ipiprint na yung string 2. So, kung mapapansin nyo, print niya yung string 2. Bakit? Kasi yung string, hindi lang siya limited talaga sa mga letters, sa mga words, sa mga sentences. Kung hindi, pwede rin siya yung mga, syempre, mga special characters, mga numbers, at iba pang klase. Okay? So, ibig sabihin lang nun, pwede rin tayong maglagay ng ganito. Pat, 1, 2, 3, tapos, maglagay tayo ng mga special characters or numbers sa paligid-ligid niya at kailangan mariread pa rin siya. Okay? So, kapag niran natin, dapat etong exact na to na nasa loob ng quotation marks would be printed as exactly as this one. Okay? So, ganun yung kagandahan ng string. Hindi niya nire-read separately na ito ay isang special character, ito ay isang letters, ito ay isang integer. Hindi
nire-read as ganon. So, nire-read niya as buong string yan. Okay? So, ganun lang guys, kasimple mag-declare at initialize ng character at string. Pero may tuturo pa akong lessons pagdating sa string sa iba nating videos. So, I hope na may natutunan kayo in this lesson. And that's it for today guys. Thanks for watching and please do like and subscribe to my channel. Bye!